All right, everyone, we're going to get started. Thank you all for coming to this. I'm Alison Morris. I'm a special education attorney, and I do special education advocacy and litigation at the Cuddy Law Firm. We're here today to talk about special education evaluations. We hope everyone is safe and well. A little background about me. My younger brother is special needs. I attended his IEP meetings. I've been where you guys are, going to these meetings, reading through these evaluations, figuring out what they mean, and hopefully today I can help you understand evaluations a little bit better. Also, I'm going to be going through this in English, take some questions if there are any, and then I'm going to be going through the presentation in Spanish. We also just want to let everyone know we are recording this. So let's get started. First, what is the purpose of evaluations? We're trying to get comprehensive evaluative information, not informal observations, but standardized results to find out your child's issues, their levels of functioning, and their areas of need. Do they need special education programs and services? Do they need an IEP, an individualized education program? And if they do, this evaluative information is going to let us know what programs and services they need so they can make progress. Students have to be assessed in all areas related to their suspected disability, and the evaluation has to be sufficiently comprehensive to identify all of the student's special education needs, whether or not commonly linked to the disability category in which the student has been identified. So what does that mean? It means your child should be getting assessed in all areas of need. Like everything in special education, evaluations have to be individualized to your child's needs. So if your child maybe has an expressive language disorder, they probably will and should receive a speech language evaluation, right? Does this child or student need speech language services? What kind? How often? But if your child is also showing signs of, or maybe you've expressed concerns about sensory issues or behavior issues, then the district also needs to be conducting evaluations to address those areas of need as well. They can't say, well, that's not part of their disability, so we're not going to look into that. Evaluations have to be administered in the student's native language or mode of communication to yield accurate results. So a lot of times maybe you see bilingual evaluations. If the student needs this, then that's what the student should be getting, right? We want to assess their issues and needs, not have a language or mode of communication or their disability affect the results. Second, what types of evaluations are you entitled to for special education purposes? And there's two categories of evaluations. There's initial evaluations and reevaluations. Initial evaluations are the evaluations to determine if your child is eligible for special education services and an IEP. And if they are, then we're going to find out, okay, what programs and services do they need? These initial evaluations have to be completed within 60 days after the school district received your signed consent to evaluate form. So your child's going to get referred for special education services, referred for these initial evaluations. And maybe you say to the district, verbally, I consent to these evaluations. Or maybe you're the one referring your child for special education services, saying, please evaluate my child. But until you sign this form, that time does not start to run, that clock does not start to run. So make sure you're signing that consent to evaluate form as soon as possible. Also at this time, because of COVID, as per federal and state guidelines, the 60-day timeline is likely going to be extended because in-person evaluations can't take place until schools reopen. If a school is able to, and a parent agrees, evaluations can take place virtually, but you're going to have to think if you want that evaluation that way, if it's going to be comprehensive. In addition, New York just announced that schools can provide summer services in person. So if you're waiting on evaluations, you might want to reach out to your district and say, and ask, are you doing summer services in person? And if so, can you be doing evaluations at this time as well? And we're going to talk about evaluations further in a moment, but the evaluations that need to be completed as part of initial evaluations, and there's 4 of them at least, are a physical evaluation. This is usually a form that your doctor completes. A psychological evaluation, and sometimes schools break this up into 2 evaluations.
a psychological, which is a cognitive piece, getting an IQ score on your child, and a psychoeducational piece, getting academic assessments on your child, how they're doing in reading, math, writing. They also need to do a social history. That's information from you, the parent, about your child, and a classroom observation. Someone's observing your child in their classroom, maybe throughout the school day, to get some information on them. A school district, in addition to those four, also as part of initial evaluations, has to conduct other appropriate assessments. And we'll talk a little bit about what those might be in a little bit. Those are initial evaluations. And then there's reevaluations. These reevaluations are to determine if your child continues to be eligible for special education services in IEP. And again, to determine, okay, so then what services and programs do they need? Your child is entitled to have these reevaluations at least every 3 years. So at least every 3 years, your school district needs to be reevaluating your child. These are oftentimes called triennial reevaluations. Your child can be evaluated more frequently than once every 3 years. It can be at least once every year, but it can't be more than that unless you and your school district agree. That's because they don't want parents asking for new evaluations every 6 months. It's not enough time to get good evaluative information. And these evaluations and reevaluations are not something that you and your district should think of as something to just be checked off and get done. They matter, right? Think about this. If you got 5 evaluations 3 years ago, you want to get those same 5 evaluations now. And if you need more evaluations, if there's a new area of need, get those new evaluations. Why is this? That's because we're trying to find out, where is your child at now? What are their levels of functioning? Yes, we want to know, are they still at least eligible for special education services? But if they are still eligible, we need to know, what are their program and service needs? Have they made progress? Have they regressed? Do they need more services? Do they need less services? Is there a new area of need? We're trying to get substantive evaluative information so we can create an appropriate program for them, because we don't have any recent evaluative information, right? The last evaluations were 3 years ago. So these triennials are really important. So if you got a speech language evaluation, an occupational therapy evaluation, and a physical therapy evaluation as part of initial evaluations, or maybe during your last 2 triennial evaluation cycles, you want to get those now. You don't want them to miss redoing an evaluation, right? Because it's been at least 3 years. Where your child is now, where they're functioning now, likely is different than where they were 3 years ago. And if we're making recommendations for services, increasing them, decreasing them, we need this updated information. 3, so what are some of these types of evaluations we're talking about? There's that psychological evaluation. That's usually a cognitive assessment. We're trying to get an IQ score. There's also evaluations for students who are nonverbal, called Tonys or C-Tonys, right? Because we don't want their ability or lack of ability to verbally communicate impact their ability to get this assessment. So even if your child is nonverbal, they can get an IQ test. There's those academic assessments, which are often called psychoeducational evaluations. Where is your child functioning academically? Further math, reading, writing, spelling skills. Are they at, below, above their age or grade level? Are they in the 2nd percentile, which is extremely low? Are they in the 98th percentile, extremely high? And this is why those triennials are so important. This is how we can sort of see progress every 3 years. Are they in the same place? Have they improved, right? If your child's in the 5th grade and you get those initial evaluations and it says they're at a 2nd grade level, and 3 years later they're in 8th grade and now they're at a 7th grade level, we know there's been tremendous progress. There's that social history. That's information, like I said, from you, the parents, about your child's history, their issues, their needs, issues they had when they were born, issues they're having now, and concerns that you're having that you want the school to be aware of. That classroom observation, someone is observing your child in their class, maybe throughout their day, to look and see how they're doing. How are they functioning? How are they behaving? Can they keep up with the class? How are their social skills, right? They're observing them and taking notes throughout the day so we can get a glimpse into how they're doing.
There's a neuropsychological evaluation. It's sort of a combination of that psychological and psychoeducational evaluation, but much more comprehensive. They, in addition to determining IQ, figuring out levels of functioning in academic areas, they can diagnose your child. They're going to make specific recommendations for program placement services. So it's just a much more comprehensive evaluation. For instance, if you think your child has a learning disorder, they can evaluate and could diagnose and provide recommendations for that. There's functional behavior assessments and behavior intervention plans. If your child's having behavior issues, someone is going to come in, observe your child over weeks, sometimes months, to take data on them to figure out, why is this child having behavior issues? What is triggering them? Is it because they're having sensory issues? Are they not being challenged enough? Are they being challenged too much? Is this work too hard for them? Once they figure out what's causing these behavior issues, they'll create a plan to address them. Speech language evaluations, right? Looking into articulation, feeding issues, expressive language, receptive language issues, social skill issues, writing skill issues if need be, to determine if your child needs speech language therapy services, and maybe other recommendations. AT evaluations, assistive technology evaluations. If your child is nonverbal or maybe is only communicating in 1 to 2 words, do they need a device to help them functionally communicate, to help generate speech for them? Even if your child is verbal, are they having deficits in math, in vocabulary, in reading, in writing? Do they need a device to help them with a graphic organizer, something to help reinforce vocabulary skills? That's something that this assistive technology evaluation could determine. Occupational therapy evaluations. Is your child having fine or gross motor skills? Are they having issues with handwriting, buttoning, balance, hand-eye coordination, walking? And there's also sensory issues that can be addressed and assessed during this occupational therapy evaluation. So if your child is showing sensory issues and they get an occupational therapy evaluation, that evaluation should contain a sensory assessment. A sensory assessment could be done separate and apart from it, but that occupational therapy evaluation should look into that if your child's having sensory issues. Physical therapy evaluations, if your child has strength, tone, muscle issues. ABA skills assessment evaluations, applied behavior analysis skills assessment evaluations. If you think your child needs ABA, if they have autism or behavior issues, this is an evaluation that can look and assess and evaluate and see, is this a student who needs ABA in order to make progress? Feeding therapy evaluations, does your child have difficulty eating, swallowing, or do they have problems, right? Are they a picky eater? They're only eating foods that are certain textures, or they won't eat foods if they are certain textures. A feeding therapy evaluation could look into that and figure out what services they need to address this. Adaptive living skills assessments, looking into and measuring daily living skills. Social skill assessments, if your child has social skill issues. Transition planning assessments, to look at what your child needs for once they leave high school, which we'll talk about in our next program a little bit more. There's emotional assessments, and there's attention assessments. So if there's an assessment, or if there's an area you feel like your child is struggling in, talk with your district and see if they can do an evaluation in that area to see if your child needs a service or a program to address that need. Because more likely than not, there's an evaluation to look into and investigate and evaluate your child in that area. Fourth, what are we looking for in these evaluations? We need them to be comprehensive and thorough. We want details about their issues, how they did, because in 3 years or whenever that next evaluation is, we need to know, are things the same, right? Has nothing changed? Are things worse? Are things better? We need these evaluations to make recommendations. Does this student need services? What services? How often? Should they be getting services individually, in a group? Are there recommendations for other evaluations the student needs, or any other thoughts or suggestions for what the student needs, right? It shouldn't just be an evaluation and that's it. The point of the evaluation is to figure out, well, what does the student need? So it should be including recommendations. Those recommendations should also match what the evaluation says. So if you get a speech language evaluation and it's telling you your child has
severe articulation issues, right? They're not intelligible. They have an extremely poor vocabulary. Their receptive language skills are poor, how they take in and understand language. Their expressive language skills are poor, how they're expressing themselves. They're only using 1 to 2 words. And I think that your child only needs speech language services once a week. That doesn't really match up. You just explained how severe my child's issues are. So something there isn't right. We also want the evaluation to address any inconsistencies. So for instance, if a student is failing all their classes and they get that psychoeducational evaluation and it shows that they're actually in the average range in all academic areas. Their reading, writing, math skills are all in the average range on academic assessments, but they're failing all their classes. That evaluation should explain this inconsistency. What's going on here? What does the student need then? Fifth, what do you want to do when you get these evaluations? I've said it before, I'm going to keep repeating it. As soon as you get these evaluations, read them immediately and thoroughly. The district also needs to provide you these evaluation reports in your native language. So if you get a report and it's not in your language, let the district know, I need this in my language. And that's because you want to make sure you have these evaluations with enough time to review them before any meeting where you discuss the evaluations. You don't want to be in a meeting getting an evaluation to read for the first time and listening to someone talk about that evaluation. You can't do it. You're going to miss something. You want to make sure you have enough time to get this evaluation, read through it. If there's an error, if you have a question about something, if you don't agree with something, so that way you can bring it up at the meeting. So as soon as you get a meeting notice saying we're going to be having a meeting about your child, which you should be getting at least 5 days before the meeting, write back to your district and just say, any documents you want to use at this meeting, please send them to me immediately, especially if you know that you're waiting on evaluations so that you can get them. And sixth and lastly, what do you do if you don't agree with these evaluations? You have options. You can talk to your district and let them know that you don't agree with, or you feel something's missing in this evaluation to see what they can do, right? Maybe you get that occupational therapy evaluation and that sensory piece is missing. You could talk to the district and see what they can do about it. You can always go and pay for a private evaluation, including through your insurance, and give a copy to the district. Make sure you give a copy to the district. They have to consider it when you give it to them. I know that a lot of times people say, well, I didn't give it to the district because I know that they're not going to look at it. But right, best case scenario, you give it to them and they do consider it. They do listen to what that evaluation is saying. Also, thinking down the road, if you ever have to speak with an attorney and potentially file something against your district, you want to make sure you've given them every opportunity to look at information about your child. Also, if you disagree with district's evaluations, under the law, you're entitled to what are called independent educational evaluations to be paid for at the district's expense. You always have a right to this independent educational evaluation if you disagree with a district evaluation. But this is something that can be technical, procedural, and if the district says no or doesn't respond to your request, the only real way to get the evaluation you want by the people you want is to file a due process complaint against the district. So we just want everyone to know their rights, though. These are the options you have. That's it. Thank you, everyone, for coming out to attend this. Please stay safe, and if you have any questions, we're here for you. I'm going to take some questions now, if there are any, and then I'm going to switch over and do this in Spanish. Also, we're going to put up my contact information in case anyone wants to contact us with any questions. Thank you, Amanda. I'm going to just put it up.
All right, thank you, everyone. I'm going to switch over and do it in Spanish now. If anyone has any questions, please feel free to contact us, reach out to us, and we really hope everyone is staying safe and well. Hola, soy Alison Morris, soy abogada de educación especial. Yo hago defensa y litigio de educación especial al Cuddy Law Firm. Muchísimas gracias por venir a eso. Espero que todos estén seguros y bien. Y estamos aquí hoy para hablar sobre evaluaciones de educación especial. Un poquito de historia sobre yo. Mi hermanito tiene necesidades especiales. Yo asistí a sus reuniones de IEP. Yo he estado donde están ustedes, asistir a las reuniones de IEP, leer esas evaluaciones, averiguar lo que significa esas evaluaciones. Entonces, espero que hoy pueda ayudarles a entender estas evaluaciones un poquito mejor. También quiero que todos saben que estamos grabando eso, entonces empezamos. Primero, ¿cuáles son los propósitos de esas evaluaciones? Estamos tratando de obtener información evaluativa exhaustiva, no observaciones informales, pero resultados estandarizados para saber cuáles son los problemas que su niño tiene, sus niveles de funcionando y lo que su niño necesita. Si su niño necesita educación especial y un IEP, un programa individualizado de educación, esa información evaluativa va a darnos información de qué servicio, qué programa su niño necesita para que pueda hacer progreso. Y estudiantes necesitan ser evaluados en todas las áreas relacionadas a su discapacidad presunta. Y también la evaluación necesita ser suficiente y exhausto para identificar todo de lo que el estudiante necesita para educación especial si comúnmente está relacionado a la categoría de discapacidad en la que el estudiante ha sido identificado o no. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que su niño debe ser evaluado en todas las áreas de necesidad. Como todo en el mundo de educación especial, las evaluaciones necesitan ser individualizadas o lo que su niño necesita. Si tiene una discapacidad de lenguaje expresivo, debe recibir quizás una evaluación de habla-lenguaje para saber si necesita servicios de terapia de habla. ¿Cuántas veces y en grupo o individualmente? Pero si su niño también está mostrando que tiene problemas de comportamiento o problemas sensoriales, el distrito también necesita hacer evaluaciones para identificar esos problemas y atender a esos problemas. El distrito no puede decir, no es parte de su discapacidad, no necesita hacer nada. También las evaluaciones necesitan ser administradas en la idioma de su niño o su modo de comunicación para hacer resultados precisos. Entonces, a veces mira que hay evaluaciones bilingües y si su niño necesita una evaluación bilingüe, el distrito necesita hacerlo. Segundo, ¿a qué tipos de evaluaciones tiene derecho por el propósito de educación especial? Y hay dos categorías de evaluaciones iniciales y reevaluaciones. Las evaluaciones iniciales son para determinar si su niño es elegible para servicios y programas de educación especial y su niño es elegible por un IEP. Y si es elegible, ¿qué programas y servicios su niño necesita? Estas evaluaciones iniciales necesitan ser completadas entre 60 días después de la escuela recibe su formulario de consentimiento de evaluar firmado. Entonces, si tú dices al distrito, sí, tú tienes mi permiso para evaluar mi niño, o si usted escribe una carta al distrito, por favor, evaluar mi niño para saber si mi niño necesita educación especial, no valen. Esta plazo no comienza hasta que firmar este formulario diciendo, usted tiene mi permiso para evaluar mi niño. En este momento, en caso de COVID, hay extensiones de estos 60 días en que el distrito necesita hacer esas evaluaciones iniciales, porque durante COVID, distritos no pueden hacer evaluaciones en persona hasta que las escuelas están abiertas. El distrito puede hacer evaluaciones virtuales si ustedes, los padres, están de acuerdo con eso. Entonces, ustedes necesitan decidir si ese tipo de evaluación va a ser exhaustiva. También, Nueva York justo dice que durante el verano, el distrito sí puede hacer servicios por el verano en persona. Entonces, sí puede hablar con su distrito para saber si su distrito está haciendo servicios para el verano en persona y si su distrito está haciéndolo,
Pregunta si esperando por evaluaciones, si el distrito puede hacer las evaluaciones en persona al mismo tiempo. Y vamos a hablar sobre los tipos de evaluaciones más en un momentito, pero las evaluaciones que el distrito necesita hacer como parte de las evaluaciones iniciales, y hay 4 a lo menos, son una evaluación físico. Usualmente hay un formulario que el doctor de su niño hace. Una evaluación psicológico, y a veces el distrito hace 2 tipos de evaluación, por eso una evaluación psicológico, lo que darnos información del coeficiente intelectual de su niño, una parte psicoeducacional, un pedazo académico, para que nosotros podamos saber cuáles son los niveles de funcionando de su niño en los áreas académicos, matemáticos, leer, escribir. También, número 3, una historia social. Eso es información de ustedes, los padres, sobre su niño. Número 4, una observación en la clase de su niño. Entonces, una persona está observando a su niño para obtener información sobre sus niveles de funcionando. También, el distrito necesita hacer cualquier otra evaluación que está apropiada. Que vamos a hablar sobre esos tipos en un momentito. Esas son las evaluaciones iniciales. El otro categoría son las reevaluaciones. Esos son para determinar si su niño sigue de ser elegible para recibir servicios y programas de educación especial y si que necesita. A lo menos cada 3 años el distrito necesita hacer reevaluaciones en su niño. Se llama evaluaciones trienales. Entonces, puede ser más frecuente de eso, puede ser una evaluación cada año, pero no más de eso, sino que usted y el distrito están de acuerdo con eso, porque no queremos que Patricia está pidiendo por evaluaciones cada 6 meses, no hay bastante tiempo para obtener información evaluativa. Y esas evaluaciones y reevaluaciones sí son importantes. Si recibe 5 evaluaciones 3 años en el pasado, necesita los mismos 5 ahora, al mínimo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de saber dónde están los niveles de funcionando de su niño ahora. Sí queremos saber si todavía está elegible por servicios y programas de educación especial, pero si todavía está elegible, necesitamos saber qué necesita por su programa y sus servicios. Hay progreso, hay regresión, necesita más servicios, menos servicios, necesita servicios nuevos en nueva área. Estamos tratando de obtener información evaluativa sustantiva para que nosotros podamos crear un programa apropiado para su niño, porque nosotros no tenemos información reciente. La última evaluación era a lo menos 3 años en el pasado. Entonces, estas evaluaciones trienales son muy importantes. Si recibe una evaluación de terapia física, de terapia ocupacional, de terapia de habla-lenguaje, debe recibir a lo menos 3 años después, porque nosotros no tenemos información evaluativa más reciente. Necesitamos saber dónde está su niño ahora, porque dónde era su niño 3 años en el pasado, dónde está su niño ahora. Espero que es diferente. Y estamos haciendo recomendaciones por servicios, más, menos. Necesitamos esa información nueva. Entonces, 3. ¿Cuáles son los tipos de evaluaciones? Hay la evaluación psicológica. Usualmente es una evaluación cognitiva para obtener información sobre los niveles cognitivos de su niño. Y también hay evaluaciones cognitivas por niños que no son verbales. Hay evaluaciones académicas, se llama el psicoeducacional, donde está su niño funcionando académicamente, donde están sus niveles en matemáticos, leer, escribir, la ortografía. Si su niño está en o por debajo de su nivel de grado, la edad, está en la segundo percentil o 98 percentil. Y eso es porque las evaluaciones trienales son muy importantes, porque eso es como nosotros podemos saber si hay progreso o no cada 3 años. Al mismo lugar, mejorar, necesitamos saber. La historia social es la información de ustedes, los padres, sobre la historia de su niño, los problemas y preocupaciones que usted tiene. La observación de clase, una persona está observando a su niño para observar cómo está funcionando su niño, su comportamiento, las habilidades sociales durante su día escolar. Hay una evaluación neuropsicológica.
Es una combinación de una evaluación psicológica y la psicoacadémico, pero es más exhaustiva de una de esas evaluaciones solo. Si obtiene la misma información, pero también nos da diagnósticos y recomendaciones específicos que su niño necesita para hacer progreso, tipo de clase, programa y otros servicios y quizás otras evaluaciones. Entonces, por ejemplo, si piensa que su niño quizás tiene discapacidad de aprender, puede hacer diagnósticos sobre esto y qué tipo de programas su niño necesita para hacer progreso. Si su niño tiene problemas de comportamiento, hay evaluación por eso, se llama un FABA, una evaluación de comportamiento funcional. Una persona está observando a su niño quizás de semanas, quizás de algunos meses, para observarlo y tomar datos, para obtener información de por qué su niño está teniendo problemas de comportamiento. Es porque a causa de problemas sensoriales, es a causa de que el trabajo es más fácil, es más difícil. Y después de una persona tiene esa información de por qué su niño está teniendo problemas de comportamiento, puede hacer un plan para atender a esos problemas. Otra evaluación es lo de evaluación de habla-lenguaje para obtener más información de problemas de articulación, de comer, de lenguaje expresivo y receptivo, de habilidades sociales, problemas de escribir, si necesita terapia de habla. También hay evaluaciones de si su niño necesita un aparato de tecnología de asistencia. Por ejemplo, si su niño no está hablando o quizás habla muy poquito, hay aparatos que pueden ayudar a su niño para hacer más comunicación funcionalmente, para que su niño sí puede ahora hablar. También si su niño sí puede hablar, pero hay problemas con el vocabulario, con matemáticas, de escribir, quizás necesita un organizador gráfico, hay aparatos por eso también. Entonces, esa evaluación puede obtener información de qué tipo de aparato su niño necesita. Hay evaluaciones de terapia ocupacional, saber si su niño tiene problemas de las habilidades motrices finas y gruesas, hay problemas con la letra, abrochar, equilibrio. Y también si su niño tiene problemas sensoriales, esas evaluaciones de terapia ocupacional deben incluir una evaluación de sus problemas sensoriales. Puede ser parte de esa evaluación, pero si su niño sí tiene esos problemas sensoriales, debe ser incluido en esa evaluación de terapia ocupacional. Hay evaluaciones de terapia física, si hay problemas con la fuerza, el tono, sus músculos. Evaluaciones de ABA, si su niño tiene autismo o problemas de comportamiento y quiere saber si mi niño necesita ABA para hacer progreso, hay evaluaciones para obtener esa información. Evaluaciones de comer, si su niño tiene problemas de comer o quizás su niño es quisquilloso de la comida, no come si la textura es de una manera cierta. Hay evaluaciones por eso, para saber qué su niño necesita para hacer progreso en eso. Hay evaluaciones de las habilidades adaptivas. Hay evaluaciones de las habilidades sociales. Hay evaluaciones para planear por la vida después de la escuela secundaria, lo que voy a hablar más en el próximo programa. Hay evaluaciones si hay problemas emocionales y hay evaluaciones si hay problemas con atención. Entonces, si hay un área en que piensa que su niño tiene luchas, habla con su distrito para saber si el distrito puede hacer una evaluación en esa área, porque más probable que no, hay una evaluación para obtener más información y atender a ese problema. 4. ¿Qué queremos que estas evaluaciones contienen? Queremos que estas evaluaciones son exhaustivas y profundas. Queremos que estas evaluaciones contienen muchos detalles sobre los problemas de su niño, porque en 3 años necesitamos saber si es mejor, si es empeorar, si es el mismo. Entonces necesitamos muchos detalles. Queremos que las evaluaciones incluyan recomendaciones. Si necesita un servicio, ¿cuántas veces cada semana? ¿Necesita un servicio en grupo o individualmente? ¿Necesito otro servicio o otra evaluación? También queremos que las recomendaciones combinan con lo que la evaluación dice.
Entonces, por ejemplo, si su niño recibe una evaluación de habla-lenguaje y está diciendo que su niño tiene muchísimos problemas con la articulación, su vocabulario es muy malo, solo usa una o dos palabras cada frase, y hay muchos problemas con el lenguaje expresivo y receptivo, y al fin dice, y yo pienso que ese estudiante necesita servicios de terapia de habla una vez cada semana. Algo está faltando aquí. También queremos que la evaluación habla cualquier incongruencia que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, si hay un estudiante que no está pasando en ninguna de sus clases y hay una evaluación psicoacadémico y esta evaluación dice que las marcas en las evaluaciones académicas está diciendo que sus niveles son promedio. ¿Qué está ocurriendo aquí? Necesitamos que la evaluación hable sobre esa incongruencia y qué necesitamos hacer por este estudiante. 5. ¿Qué hace cuando recibe esas evaluaciones? Yo he dicho y yo voy a repetirlo otra vez, necesita leer esas evaluaciones inmediatamente cuando lo recibes. El distrito necesita proveer a ustedes las evaluaciones, los soportes de las evaluaciones en su idioma. Entonces, si recibe una evaluación que no está en su idioma, dice algo al distrito. Y ustedes quieren hacer seguro que recibe esas evaluaciones con bastante tiempo antes de una reunión. Porque nosotros no queremos que ustedes estén en una reunión y es la primera vez que está mirando una evaluación y está tratando de leerlo y oír de lo que una persona está diciendo sobre esa evaluación. No puede hacerlo. Queremos que ustedes reciben esas evaluaciones antes de una reunión con bastante tiempo que puede leerlo, si hay error, si tiene pregunta y si no está de acuerdo con algo, puede decir algo en la reunión. Entonces, cuando recibe el aviso diciendo que hay una reunión por su niño, para su niño, lo que debe recibir a lo menos 5 días antes de la reunión, dice algo al distrito, por favor, envíame cualquier documento que quiere usar en esa reunión, especialmente si está esperando por evaluaciones. Y 6, y por último, ¿qué puede hacer si no está de acuerdo con esas evaluaciones? Tiene opciones. 1, puede hablar con el distrito y decir que no estoy de acuerdo con esa evaluación o siento que algo está faltando en esa evaluación para saber si el distrito puede hacer algo más. Siempre puede obtener su propia evaluación privado y pagar por eso privado o por seguro, pero si hace eso, entrega al distrito. El distrito necesita considerar cualquier evaluación privada que ustedes hacen. Y a veces personas dicen, oh, pero yo sé que el distrito no va a considerarlo, pero es mejor que ustedes entreguen al distrito una evaluación privada si obtienen esa evaluación, porque quizás ellos sí van a considerarlo y también si en el futuro si necesita hacer una queja contra el distrito, es mejor si sí ha entregado toda la información de su niño que sí ha obtenido. Y también, si no está de acuerdo con una evaluación del distrito, entre la ley tiene derecho a una evaluación independiente educacional que necesita ser pagado por el distrito. Siempre tiene el derecho de ese tipo de evaluación independiente que el distrito necesita pagar por eso si no está de acuerdo con una evaluación del distrito. Pero es algo que puede ser muy técnico y si el distrito dice no o no hace nada después de entrega esta solicitud, la única manera de que puede recibir esta evaluación independiente por la persona que usted quiere usar es entrega una queja contra el distrito. Pero siempre queremos que ustedes saben sus derechos. Entonces, es todo. Muchísimas gracias por venir a eso. Cuídense y si tiene alguna pregunta, mi información está aquí y estamos aquí para ustedes. Si alguien tiene pregunta ahora, puede preguntarme y si no, mi información está allá. Bueno, muchísimas gracias a todos.
Cuídense y estamos aquí para ustedes si necesita algo. Muchísimas gracias.